책은 제가 옆에 있기는 한데 다들 그래도 보셨을 거라고 저 표지라든지 아실 거라고 여겨져서 제가 뭐 책은 보여드리지 않겠고요. 우선 브라이언트님은 지금 분들하고 두 번째 만남 가지시게 되었죠. 지난 2020년 10월로 제가 기억을 하는데 그때도 화상 강연을 통해서 존재의 지도 출간 강연회를 하셨어요. 그래서 유튜브에서 그 관련해서 좀 찾아보시면 원고도 있고 그리고 어쨌든 강연회도 확인을 해보실 수 있을 것 같습니다. 이 책은 제가 보면서 사실 굉장히 어렵기는 했는데 존재의 지도보다 어렵더라고요. 그런데 그런 구절이 두 번 반복해서 제일 앞하고 뒤쪽에 이렇게 좀 등장하는 구절이 있었는데요. 그러니까 요는 정확한 워딩은 아닌데요. 그러니까 모든 객체는 존재한다는 점에서 동등하지만 모든 객체가 동등하게 존재하는 것은 아니다. 이런 이제 이언 보고스트의 말을 두 번 인용하면서 거기에 대해서 뭔가 얘기를 많이 좀 덧붙이신 부분들이 좀 있었는데, 그러니까 말하자면 서로 다른 규모들의 온갖 종류의 객체들이 또 다른 객체들로 환원되지 않는 상태에서 존재한다는 점에서는 동등하고, 그리고 그 각각의 객체들 사이에서 이루어지는 어떤 역동적인 상호작용 같은 것, 상호관계 같은 것들, 이런 것들이 굉장히 중요하다. 이런 것들의 뉘앙스를 좀 읽을 수 있었고, 그리고 그 모든 것의 바깥에 일종의 초월적인 존재자를 상정하지 않는 평평한 존재론이라고 일컬어지는 명명되는 이런 것들을 좀 이 책에서 강조해서 제시를 해주시고 계신 것 같습니다. 그리고 브라이언트님을 간단하게 또 소개를 드리자면 미합 중국 락강주의 정신분석가이면서 철학자이고요. 그리고 현재는 텍사스주의 콜린 칼리지 철학과 교수로 재직 중이십니다. 그리고 2004년에 로욜라 대학교에서 들레즈 차이와 반복 관련해서 논문으로 박사학위 취득하셨고, 그리고 그것을 저본으로 해서 이제 처음 출간된 책이 2008년에 나온 책이 있고, 한국에는 번역은 안 됐는데요. 그리고 이후에 그 그레이엄 하먼하고 함께 객체지향 철학 운동 전개를 하고, 그리고 2009년에는부터는 객체지향 존재론이라고 하는 용어를 통해서 사유를 펼쳐가고 계십니다. 그리고 2011년에 특히 이제 우리가 지금 오늘 보고 있는 객체들의 민주주의가 2011년도의 책인데, 이 들레즈나 라투르 같은 분들의 문제의식들이 조금 더 두드러지는 편인 것 같아요. 그래서 그런 이제 특별한 이분의 존재자론, 온티컬러지를 전개를 하시고, 그리고 이제 우리가 이번에 2021년도에 이 책으로 접하게 되었습니다. 그리고 이제 한국인 번역은 안 됐지만 사변적 전회, 네, 이런 책을 공동 편집을 하셨고, 그리고 2014년에 나온 책이 존재의 지도인데 이게 이제 먼저 한국에는 번역이 되었던 것이죠. 존재의 지도는 부제가 기계와 매체의 존재론이라고 하는 부제가 붙어 있어서 대략적으로 이제 그게 어떤 책인지에 대해서는 좀 가늠할 수 있을 것 같습니다. 네, 지금 제 얘기가 좀 너무 길어진 것 같은데 강의를 이제 좀 들어보도록 하겠고요. 지금 브라이언트님 계신 곳이 텍사스주 댈러스의 오후 9시라고 해요. 깊은 밤인데, 아니 깊은 밤을 향해서 가는데 이렇게 특별히 시간 내주셔서 감사하고요. 그러면 선생님의 지금 이야기를 이제 듣도록 해보겠습니다. 그리고 오늘 공유된 번역문들은 이 책에 옮긴 이고 계속 이 번역을 해오셨던 김효진 선생님이 해주셨고요. 그리고 오늘 어쨌든 실시간 통역에 대해서는 김정현님께서 해주시겠습니다. 네, 그러면 선생님을 박수로 맞아보도록 하겠습니다. 네, 소리는 들리지 않아도요. Okay, she is the moderator today, and her name is Mi-jung Kim, and she introduced herself. She's a literary critic and a member of our organization, Garden of Multitude Intelligence, and she's just introduced your works and about this book. And so we'd like to now begin your lecture. I have one thing to say to the participants here. 지금 채팅창에 제가 올린 링크는 조정원 선생님께서 이 강연문을 읽으시고 이렇게 요약해 주신 링크를 이 사람 텍사스 채팅창에 올렸거든요. 그래서 참고하셔도 좋을 것 같고요. 그리고 강연문은 모두 메일로 보내드렸습니다. 네. Okay, Levy Bryant, we'd like to begin your talk now. Okay, so let me bring it up on my screen here. Are you going to share a screen or? Yes, I'm going to share it right now. Okay, so
1 second. Okay, so I'm going to have to. All right, so the title of my talk today is Three Theses of the Democracy of Objects, and there are many more claims or theses in the book. This is just three that stand out to me after 10 years. And so I would like to begin by thanking Galmuri Press for translating The Democracy of Objects and for making this event possible. I am humbled and honored by the work you have put into this and excited to see how the book will be received in Korea. To start, I would like to emphasize that despite its title, The Democracy of Objects is a work of ontology, not a work of political theory. The title actually comes from a passage in one of Latour's books. Ontology asks, among other things, the question of what is and is not the question of what ought to be or ought not to be, as political philosophy and ethics do. In the years since The Democracy of Objects was first published, I have noticed that many people have a curious tendency to draw normative conclusions from ontological claims or the claim that something is. For example, some take the claim that rocks and aardvarks are as the claim that rocks and aardvarks are as valuable or as important as persons. From this, they then conclude that I am denigrating the dignity of human beings and suggested that we should treat all objects as equal in worth to all others. I'm not sure how people arrive at such conclusions, but this is certainly not the claim that I am making. Again, this book is a work of ontology, a work about what is and the nature of what is, not a book about worth, normativity, politics, or ethics. Those are important questions, but they are different questions. The Democracy of Objects was written in the context of a situation in continental philosophy dominated by what Quentin Meillassoux has called correlationism, in which Graham Harman has referred to as philosophies of access. Correlationism is that orientation of thought that holds that we can only ever speak and think the relation between subject and object, never either of these terms considered apart. From a correlationist perspective, to speak of an object is also always to speak of the subject that regards that object. In other words, for the correlationist, the object is always already a relation to the subject that regards it. The thought of an object apart from any relation to the subject is, according to the correlationist, impossible. To be, under this thesis, is to be related to the subject. Correlationism takes many forms, though they all share the common feature of tending towards idealism, or the thesis that we cannot speak of beings as they are apart from subjects, but only as they are for subjects. In this regard, correlationism necessarily tends towards idealism and forms of social constructivism inimical to any form of realism. Thus, for example, among phenomenologists, discussion of the object becomes discussions of how sense-bestowing consciousness constitute the thing and give it its meaning. From this phenomenological perspective, an orientation of thought from which I have learned a great deal and that I continue to find valuable, what things might be in and for themselves is unthinkable. Rather, we can only speak of things as they are in and for us. Likewise, within the framework of the linguistic term, exemplified by thinkers such as Baudrillard and Lacan, objects are treated as signifying text, where we are to decipher the signifying meanings through which they are socially constructed. Lacan will argue that the universe is the flower of rhetoric, underlining the way in which linguistic categories we throw over being constitute the being of beings. In The Agency of the Letter, he will give the example of men's and women's restrooms, arguing that it is nothing about these restrooms themselves that makes one a ladies' room and another a men's room, but rather it is a signifier, men's and women's, that bestows this being or status. What these restrooms themselves might be apart from language, Lacan will contend, is something we can never know, because our encounter with any being is always filtered through the grid or lattice of language that structures how we apprehend beings. Such is correlationism. When I look back at The Democracy of Objects 10 years later, the first thesis that continues to speak to me after all of this time is that of a subjectless object. We must endeavor, as much as possible, to think objects independent of and apart from the subject.
Before expanding on this thesis, I want to emphasize that my suggestion here is not that we should cease practicing phenomenology or engaging in semiotic analyses of objects. I seldom advocate the narrowing of theoretical options. What interests me is expanding philosophical options. I have learned a great deal from phenomenology. I have learned a great deal from Lacan, semiotics, semiology, and various forms of social constructivism. I continue to practice these techniques myself. I advocate the claim that we see the world through concepts. Just as we cannot exceed the speed of light, our thought cannot go faster than our concepts. One cannot discern that a slip of the tongue is the expression of a repressed thought or desire without the concepts of repression or the unconscious. One cannot search for causes without first forging the concept of causation. To the same degree that our concepts allow us to see, they also bring about blindness. For everything that is brought into relief, something else is plunged into the shadows, thereby becoming invisible to thought and practice. It is perhaps here that we encounter the shortcomings of correlationism. In foregrounding or bringing into relief the relation between subject and object, correlationism calls us to explore how the thing is meaningfully given to consciousness in, as Husserl puts it, lived experience, or how objects form a sort of cultural text to be deciphered as we learn from thinkers such as Baudrillard. This is what is rendered visible. However, what is plunged into the shadows, what is rendered invisible, is the thingliness of the thing itself, or the manner in which the thing, the object, acts on us and other things qua its being as a thing, not a meaning. The thing becomes a mere canvas functioning as a surface of inscription for meanings and values. Consider, for example, the dollar bill or the Korean won. Correlationist beings, if ever there were, and I don't disagree with the correlationist here. The materiality of the dollar bill or won as a being of paper and ink is largely irrelevant. This is why these beings can indifferently exist in paper or electronic form. Dollar bills and won are semiotic entities, constituted not by their materiality, but rather by their significations within a system of significations. Correlationism tends to reduce all beings to semiotic entities, and in doing so renders the thingliness of things, their power of acting qua thing, invisible. To be sure, there are vast domains of ideological and discursive power that we must explore as thinkers, such as Zizek and Foucault have taught us. Discursive semiotic entities, such as how we classify genders and ethnicities, as well as national borders, laws, and so on, exercise enormous power in our lives. However, we must not forget thing power, or the power that things exercise in our lives and upon one another. This is above all imperative for thinking the Anthropocene, climate change, disability, design, and so many other things. Discrimination against the disabled, ableism, for example, is not merely the result of an ideology or a prejudice, but is right there in the architectural layout of buildings that determine whether or not a person can enter the building in a wheelchair. It is not a discourse or sign that poisons the oceans with algae blooms, but rather fertilizer runoff from farming that supercharges algae growth. The concept of a subjectless object calls for us to think and investigate what things contribute to the world as things, rather than as bearers and supports of our intentions and significations. A second key claim that has kept with me after all of these years is the thesis that objects are divided between their virtual proper being and their local manifestations. Let us here recall Aristotle. His word for object is substance. Substances are those things that exist in and through themselves, such as trees, the sun, tanuki, aardvarks, human beings, seagulls, rocks, and so on. By substance, Aristotle is largely referring to individual beings or entities. Substance is his word for object or thing. In the categories, Aristotle claims that substances are subjects or supports of predicates. You must have a substance, he says, for predicates like roundness, running, red, and so on to inherit. We say that the ball, a substance, is red and round. In contrast to Plato, Aristotle contends that qualities such as roundness and redness cannot exist in their own right, but rather always require a substance in which to exist. Our tendency is to think of objects, things, or substances as inert bundles of properties or qualities.
When asked to articulate what a particular type of object is, we present a list of properties. The rock is gray with silvery speckles in it. It has such and such a weight. It has a rough texture whose geometry we can carefully describe if we are so inclined. The rock is what it is, we say. It does not change unless it is acted upon. The distinction between virtual proper being and local manifestations strives to present a far more dynamic, mysterious conception of objects. The virtual proper being of an object refers to its powers or its capacities. All objects, I argue, harbor hidden powers or capacities that we can never fully fathom or know. The local manifestations of an object are the ways in which these powers are actualized in the world as a result of interactions with other objects. To understand this concept, let us take two examples. Stones rich in iron in our own bodies. Suppose you were a member of a strange alien species born on the moon. This species is somewhat similar to plants, somehow living off the dim sunlight of the planet, yet not requiring water nor producing oxygen. Now, due to the chemical composition of the moon's atmosphere, it might not ever occur to us that such an alien that iron-rich rocks can rust and turn brown. These iron-rich rocks harbor the power of rusting within themselves. The power to rust is a part of their virtual proper being. Yet rust never locally manifests itself because of the atmosphere of the moon simply does not have the oxygen and water necessary for oxidation to take place. Whether or not the powers of an object are unleashed in a local manifestation is dependent on the context or field of relations in which the object arises or resides. Now take the example of our own bodies. Nothing seems more obvious than the fact that we walk. I place one leg in front of the other and walk upon the earth. This is all an affair of how I use my body. The earth is merely something upon which I walk. However, now suppose that you are an astronaut that travels to Mars. Mars is about 15% of the mass of the earth. The gravity is therefore quite different. As you go to take your first few steps on the red planet, you quickly fall over. Just watch the footage of the first astronauts trying to walk on the moon. They immediately fell over and struggled on the ground like turtles turned over on their shells. It is literally impossible to walk on the moon or Mars. Rather, to move on these bodies, you must do something that is a sort of combination of hopping and walking like a crab. The lesson I draw from this is that walking is not a power of our bodies, but rather is a local manifestation of the virtual power of walking that arises in relation to the body upon which we move. We do not walk on the earth, but rather with the earth. The earth contributes to my capacity to walk, not simply by providing a surface upon which to walk, but rather by providing a gravitational field that allows my muscles to act in particular ways. In the absence of that specific gravity on bodies such as the moon or Mars, my muscles can no longer behave or locally manifest themselves in that way. We fold or pleat the earth into ourselves so as to be able to walk, such that walking is not something I alone do, but that the earth does as well. We are like sailboats. The sail alone does not sail, but rather only sails with the wind. What a being can do, its virtual proper being, is activated in different local manifestations in relation to other beings. In mobilizing the distinction between virtual proper being and local manifestations, my hope is that we will cease reducing objects to their qualities, features, or properties, thereby essentializing them. Rather, we should see the features or properties of objects as events arising out of the varied ways in which the virtual proper being of an object actualizes itself in local manifestations as it interacts with the broader world about it. In this way, I hope we will be more attentive to how things behave and manifest themselves differently depending on the broader than object field into which they find themselves. We never fully know what an object will do as a function of the context in which it is placed, and therefore should exercise some caution and humility when deploying things into the world. Finally, the third thesis that has stayed with me is that of flat ontology. The declaration of flat ontology is that while all objects do not equally affect other beings in the world,
The sun, for example, impacts far more entities than a flea. All objects equally exist. Again, I want to emphasize that this is not a normative or a political claim. In claiming all objects equally exist, I am not suggesting that all objects are equally valuable in worth and dignity. I am simply pointing out that they all exist, that they are all things. When put in this way, I suspect that all of you think to yourselves, who would have ever thought otherwise? And indeed, it would be odd for anyone to think otherwise. However, we nonetheless have a tendency to rank beings. Returning to a theme I discussed earlier, the correlationist tends to place the human above everything else as if we were sovereigns of being. Likewise, in Western philosophy, there is a long history of treating culture as above and outside of nature. With flat ontology, my hope is to escape that vector of thought that places us above and outside of nature, treating us as sovereigns of all other things, so as to see ourselves always entangled with the rest of the world. There is not one domain called culture and another called nature, the two of which can be strictly delineated from one another as if divided by a wall. Rather, there is only being or being. We are not sovereigns of things, but are always already among things. It is my considered position that if we are to properly think climate change in the Anthropocene, we must flatten our conception of being in this way. So thank you. All right. 네, 강연문 지금 네, 강연을 해주신 내용이 생각보다 조금 시간이 많이 네, 생각보다는 시간이 좀 빨리 끝난 것 같은데 어떻게 진행을 하면 좋을까요? 우선 지금 뭐 강연문 내용들 대체로 미리 확인들을 하셨겠고 그리고 지금 같이 들으시면서 다시 한번 확인을 하셨겠지만 가령 지금 이 책에 대한 브라이언트님의 이야기가 단적으로 그러니까 어떤 존재하는 것과 그 본성에 대해서 보고자 하는 것이지 무엇을 하자 또는 무엇이 되자라고 하는 메시지하고는 조금 거리가 있다. 네, 이런 얘기로 시작을 해주신 것 같아요. 그리고 그게 이제 그 세 가지 태제로서 주체 없는 객체라고 하는 것, 그리고 객체가 어떤 그 두 가지 정도로 구분되는 측면들, 가령 잠재적인 고유 존재다. 그리고 또 한편으로는 자신의 이제 그런 것들이 국소적으로 표현되는 존재다. 뭐 이런 이제 객체에 대한 그 분열을 구분을 해주신 내용이 좀 있었고, 그리고 모든 존재가 그러니까 존재한다고 하는 점에서 동등하지만, 근데 이제 그 실제 동등하지 않게 서로 어떻게 역동적인 상호작용을 하는지 이런 것과 관련된 평평한 존재론이라고 하는 개념, 이런 이제 세 가지 태제로 좀 정리를 해주신 것 같아요. 여기에서부터 이제 우리가 이끌어낼 수 있는 그런 사고들이 좀 또 이제 이후에 이야기되어야 될 것들이라고 여겨집니다. 정현님, 지금까지 이야기와 더불어서 그냥 곧바로 쉬는 시간 없이 일단은 시작을 그 토론과 질의응답을 해보는 게 좋겠죠? 네, 저자님께 한번 물어볼까요? 네, 그래봐 주셔도 좋을 것 같습니다. She's just summarized the main points, the three theses of your talk, and she's asked me if we should take a break or we should go on with the discussion for a while before we take a break. Yeah, maybe we should start the discussion unless everybody else wants a break, and then in 15 to 20 minutes, perhaps take a break, or maybe a little longer even, maybe break at 10. 네, 그러면 그 다른 분들 쉬시고 싶고자 하시는 분들 없으면은 토론으로 바로 들어가도 좋을 것 같다고, 그리고 좀 진행하다가 좀 한 5분, 10분 쉬면 좋겠다고 하셨습니다. 네, 그러면 지금 그냥 자유롭게 여기 계신 분들이 의견을 좀 표현을 해주시는데 손들기 기능을 이용해 주시면 제가 체크를 지금 유지원님께서 저한테 채팅으로 질문을 주셨는데요. 유지원님 혹시 직접 말씀해 주실 수 있을까요? 네. 안녕하세요.
제가 질문하고 싶었던 거는 두 번째 태제에 대한 건데요. 두 번째 태제에서 그 virtual proper being이 그 local manifestation으로 나오는 방식에 대해서 설명해 주셨는데 그게 비판하시는 correlationism이랑 어떻게 다른지 좀 궁금했어요. 왜냐면 그 local manifestation으로 구현되는 부분에 대해서 좀 여러 가지 변수들, 그 아까 예시로는 뭐 지구의 뭐 gravitational field 뭐 이런 것들이랑 그 인터랙션이 있다는 거를 얘기를 하셨던 거를 생각해 보면 좀 correlationism이 얘기하는 것이랑 전체적으로 메시지나 방향성이 유사한 부분이 있다고 느껴서 그 두 번째 태제랑 correlationism이 어떻게 다른지 질문을 드리고 싶었습니다. 네, 혹시 영어로도 해주실 수 있나요? 네. 예. 네. 잠시만요. So, hi. My question was, how does your second thesis different from what you are criticizing, which is correlationism? Because from my understanding, what you're saying is the virtual proper being will come through local manifestation, but in so doing that, there will be a lot of variables like the Earth's gravitational fields that would interact with the local manifestation. So how is that argument different from correlationism? Hi, Yiwan Yu. Hopefully I pronounced your name correctly. Is that in the ballpark? Yeah, that's pretty much it. Yeah. Oh, good. Excellent. And so thank you so much for your question. And it's an interesting question. Now, correlationism is about a relationship between the subject and the object, right? And so it's always implicitly referring to human beings, or, you know, perhaps we have other beings out there in the universe that are similar to human beings in their capacity to know and observe the world. The relationship between local manifestation and virtual proper being is about a relationship of the object, regardless of whether human beings exist at all, to the environment around it. And so increasingly, I have begun to think of objects more as a sort of pleat or a fold, or maybe even a wave, rather than as these discrete and individual objects. There's a place, a school that my daughter and I go to skate. And out around the parking lot of that school is a tree that is, all the trees are bent in this particular direction. And so why are they all growing in that direction? And my hypothesis would be that it's because there's a wind that constantly comes from the south, blowing in the northerly direction, and the tree folded that wind into itself, taking on this particular shape and pattern. And so the tree, at the level of its virtual proper being, could have grown in any number of different ways, but it locally manifested itself. It grew in that way in a sort of dialogue with the wind around it. And it would be this way regardless of whether or not human beings observed it, regardless of whether or not there was a subject to perceive this thing. This is an interaction between the tree and the wind itself. 네, 질문 감사합니다. 흥미로운 질문입니다. 상관주의는 주체와 객체의 관계와 관련된 것인데요. 그러니까 상관주의라는 것은 인간이나 혹은 인간처럼 인지하고 관찰할 수 있는 그런 그 능력을 갖고 있는 인간과 유사한 우주 속에 어떤 존재가 있다면 그런 것과의 관계를 암시하는 그 것입니다. 그런데 제가 말하는 국소적 표현과 잠재적 고유 존재는 인간의 존재 유무와는 관계없이 환경과의 관계에 대한 것입니다. 저는 점점 더 객체를 주름이나 파동 같은 것으로 생각하게 되고 있는데요. 이런 그러니까 어떤 구체적이고 개별적인 객체하기보다 예를 하나 들어보겠습니다. 제가 스케이트를 타러 딸과 함께 가는 어떤 학교의 특정 장소가 있는데요. 거기 나무들이 자라고 있습니다. 근데 모든 나무들이 한쪽 방향으로 자랍니다. 왜 그럴까요? 제 생각에는 그 북향으로 계속해서 부는 바람이 있다라는 게 제 그 추정입니다. 그래서 나무가 그 바람이 부는 방향으로 자라게 되는 것입니다.
그러니까 나무의 잠재적 고유 존재는 어떤 방향으로라도 자랄 수 있는 가능성이 있지만 그곳의 나무들은 그 북향 바람과의 대화 속에서 그 방향으로 자라게 되는 것이고요. 이런 식으로 인간이 관측을 하든 말든 간에 상관없이 네, 이루어진다라는 것이 답변입니다. 네, 그 밖에 또 자유롭게 의견과 질문을 좀 해주시면 좋을 것 같습니다. 그리고 채팅창에 먼저 좀 올려주시고 뭐 얘기를 그냥 이어서 자유롭게 해주셔도 좋을 것 같아요. 네, 마이크 키시고 그냥 하셔도 되는 거죠. 네, 마이크 키시고 그냥 하셔도 됩니다. 네. 그러면 그냥 생각하실 동안에 그냥 사소하게 잠깐 사회자지만 사소하게 제가 개인적으로 존재에 대해서 다시 사유를 한다라고 하는 것에 대해서도 저도 굉장히 고민을 많이 하고 있는 중이기는 한데 존재 그리고 관계라고 하는 것에 대해서 사유한다는 것 그런데 이 그냥 조금 직접적으로 여쭤보자면 그러니까 존재 기본적으로 저라든지 우리의 일반적인 감각으로는 인디비주얼로서의 존재, 그러니까 존재의 아주 기본 단위로서 인디비주얼로 나를 상상하는 게 굉장히 익숙한데, 근데 이 그 브라이언트님의 이야기들이라든지 다른 존재론에 대해서 고민을 할 때 인디비주얼이 아니라 뭐 가령 디비주얼 아니면 트랜스 인디비주얼 이런 방식의 다른 단위를 가지고 고민을 하는 것이 더 유용할까 뭐 이런 생각들을 제가 좀 해보는 편이었던 것 같아요. 원서를 통해서 제가 보지 못했기 때문에 저는 그냥 번역본만을 통해서 읽어가는 과정이었기 때문에 이제 그런 존재의 단위에 대해서 상상하는 것들에 대해서 조금 평소에 궁금함이 있어서 혹시 이 가령 뭐 그냥 인디비주얼, 디비주얼, 트랜스 인디비주얼 등등등 뭐 아니면 프리 인디비주얼 어떤 방식으로 존재, 나라는 존재 그러니까 그냥 아주 기초적으로 존재에 대해서 좀 상상할 수 있을지 상상을 시작하면 좋을지 이런 게 좀 궁금한데 혹시 정효님 제가 너무 두서없이 이야기를 한 것이면 전달이 될까요? 어떨까요? Okay, since there weren't any questions, even though I'm the moderator, I'd like to ask you a little question. So I'm interested in rethinking being and about the relationship between being and relations. But my interest is directly, generally when we think of being, we think of ourselves as individuals. But when we think about what you're talking about and think about other ontology, what concept would be useful? Would it be individual, divisual, or trans-dividual, pre-individual? Because I didn't read the English text, but only the Korean translation. So what type of unit of being would be useful when we rethink or reimagine being? It sounds like you're reading Simondon or Deleuze, right? I mean, these are terms that are taken from Simondon, who I'm quite fond of, and a lot of my concept of, and I think I heard the other moderator, I can't read your name because I don't read Korean, sadly. I guess that's something I need to work on, right? But I think I heard you referring to concepts of the pre-individual as well, and that's very much in the ballpark of what I'm talking about. And so for sure, we could talk of all these terms are synonymous: individual, actuality, substance, thing, object, right? And so we could speak of these things as individuals, but the individual is always dividual, right? And especially in the model that I'm working with more recently, when I'm thinking in terms of folds, pleats, and waves, rather than as these discrete units of objects, it's something that's giving me quite a headache. But what I make in those claims is all things are dividual in the sense that there is no thing without field in which that thing emerges and develops. It's in a constant interface with the broader field around it that leads to the actualization of these pre-individual potentialities or singularities giving rise to the individual.
that comes to be at the level of actuality. And so I think it works quite well with a thinker such as Simondon or Deleuze. I mean, I'm not sure whether or not you know this about me or not, but my philosophical work actually began with the work of Gilles Deleuze. My first book was a study of his thought, and that's their talk of individuation has always been at the heart of the work that I'm doing. And so, you know, if you compare, you said you've translated some of the work of Graham Harman, who I'm very sympathetic to in a lot of ways, but, and, you know, sometimes I feel uneasy with the term object-oriented ontology. For him, right, the thing is absolutely withdrawn from all of its other relations to the world around it. And he's trying to think, to preserve that irreducibility of the thing to a broader field. That's not the aim here of the sort of work that I'm doing. I think it's really important to think about the nature of what an object is, but what really interests me is thinking about what happens when things enter into relations, how they modify one another, how they develop as individuals as a result of that. That for me is what's really important. 네, 아무래도 질문자께서 제가 한글을 못 읽어서 이 성함을 읽지 못했지만은 시몽동이나 들레즈를 읽으시는 것 같고, 제가 좋아하는 사상가들입니다. 그리고 전개체 같은 개념도 제가 이야기하는 바와 관련이 깊다고 생각합니다. 이런 개념들 전부 다요, 개체, 뭐 현실성, 실체, 객체 이런 것들이 다 관련이 깊다고 생각하고요. 당연히 개체들, 그러니까 인디비주얼은 디비주얼하다, 나눠질 수 있다고 하면 될까요? 네, 라고 생각합니다. 그래서 제가 주름이나 접힌 파동을 생각하면은 이제 구체적인 객체가 아니라 주름 접힌 파동으로 생각할 때 이런 것들을 어떻게 상상할 수 있을까가 좀 저도 머리를 많이 쓰고 있는 부분인데요. 그러니까 저는 모든 객체들은 나눠질 수 있다고 생각합니다. 그리고 자항 없이는 어떤 것도 없다. 그러니까 그 전 개체적 잠재성이나 뭐 특이성을 현실화시키는 현실성 차원에서 그 발현되게 하는 보다 넓은 장이 없으면 어떤 것도 없다라고 생각하고, 그리고 제 철학적 작업이 아시는지는 모르겠지만 저도 들레즈를 연구하면서 시작을 했고, 들레즈의 개체화 인디비주얼라이제이션은 제 작업의 중심에 항상 있었습니다. 그래서 하먼도 번역을 하셨다고 해서 갈무리 출판사에서요. 그 하먼의 작업과 비교를 하자면은 저는 객체지향 존재론을 하먼님이 말할 때 그 객체는 물러서 있다. 특히 모든 주변 세계 모든 관계들로부터 물러서 있다고 하고, 객체의 어떤 비환원성을 유지하려고 하는 거에 대해서는 조금 이제 불편한 마음을 가지고 있는데요. 왜냐하면 그런 것들이 제 작업의 목표는 아닙니다. 그러니까 객체가 무엇인지를 규명하는 것도 흥미로운 일이지만은 제가 더 관심을 갖고 있는 부분은 객체가 관계 속에서 어떻게 만들어지고, 그러니까 개체로서 발전되는지, 장 속에서 어떻게 개체로서 발전되는지가 저한테는 제가 더 관심을 갖고 있는 부분입니다. 네, 매우 감사드립니다. 그런데 그 사이에 채팅창에 질문들이 올라왔는데 이건 역시 직접 좀 발언을 해주시면 어떨까 싶습니다. 먼저 써니님이 올려주신 것 혹시 얘기해 주실 수 있을까요? 직접? 아니면 그냥 간단하니까 정연님께서 브라이언트님이 먼저 그냥 얘기해 주시고. 그 써니님이 말씀하신 질문은요, 그 평평한 존재론을 짧게 좀 설명해 주실 수 있을까요? 그 어떻게 현상학이나 락강 같은 다른 이론과 관련이 됩니까?라고 하신 질문이고요. 그 we want to go to the question raised in the chat section by ID Sunny. How she asked you about flat ontology. Did you read it, or should I read it for you? Yes, I read it. Hi, Sunny. Thanks for the question. I think it would take us too far afield to try and relate these things to Lacan and phenomenology and so on and so forth. To say this, first off, for many years, I practiced as a Lacanian psychoanalyst. Lacan's psychoanalytic theory is something that continues to inform every aspect of my thought. I am continuously working with his conceptual schemes. I've also spent a great deal of time with phenomenology. And as I said in the talk,
the aim here is not to get rid of other forms of theory. And in later work, this becomes more explicit. I'm constantly trying to think of, like in a Venn diagram, three interrelated circles of, on the one hand, the material, right? The materiality of the world in which we live in. On the other hand, the phenomenological, the way in which we, other beings, right, encounter one another and apprehend one another. And the domain of the symbolic, the way in which signifiers structure certain aspects of our reality. I'm constantly trying to think about these three sorts of things because I see value in these other theoretical orientations. Flat ontology, how to explain it. There's a tendency within Western thought, at least, I'm not sure if we would find a similar tendency in Korean thought, to elevate one type of being over top of all other beings, right? And so that might be, there might be God over top of creation. It might be Platonic forms, if you're familiar with the philosopher Plato, where the form, the eidos, has more reality for him than the beings that we encounter in the world. It could be human beings and certain forms of idealism that seem to structure all of reality, or spirit. And flat ontology is pushing against that tendency, right? It's trying to think in terms of assemblages and assemblages of beings. And those assemblages can include all sorts of components. It could be quite literally architectural components that make up a city. Earlier before the meeting started, you talked about how Seoul has great infrastructure that makes a difference in how people live and relate to one another. It can be the semiotic components, the signifying components as to how we classify people, what status we give people, the laws that structure our existence, as well as the way in which we experience things. Flat ontology is simultaneously trying to think all of these things at once without elevating one particular aspect to the sovereign point. And so what I describe, if I remember, this might make all of you laugh, it's been a long time since I've read The Democracy of Objects. It's been a long time since I wrote that book. And yeah, I love your expression over there in the sidebar, right? But I hope that in that chapter on flat ontology, I draw a distinction between vertical ontologies and horizontal ontologies. A vertical ontology is placing something on top and seeing everything else that exists in terms of its proximity and its remoteness from that sort of thing. A horizontal ontology is flattening that out. There's not one master term, right? It is the assemblage of components, whether they be signifying, whether they be material, that are interacting with one another. And since we already made reference, correct me if I'm wrong, to the work of Deleuze, if we think in terms of Deleuze and Guattari, right, they talk about, on the one hand, the plane of expression, which is the signifying component and how that structures our world. And on the other hand, the plane of content, which they say is the plane of bodies, of objects. These two things are interacting in all sorts of complex ways where you can't, right, prioritize one over the other. Sunny, let me know if that clarifies things for you somewhat. 질문 감사합니다. 이거를 락강이나 현상학과 관련시키자면 너무 멀리 가야 할 것 같고요. 그러니까 저는 락강 정신 분석학이 저의 사유에 많은 부분에 영향을 미쳤고 또 현상학도 오래 공부를 했습니다. 그리고 제가 이미 강연에서 말씀을 드렸지만 저는 다른 이론들을 제거하려고 하지 않고요. 제가 하는 작업은 그 세 가지를 동시에 생각하려고 하는 것입니다. 벤 다이어그램을 그린다고 한다면 세 개의 원이 있을 거고 그 겹치는 부분들에 대해서 생각을 하려는 것인데요. 그러니까 하나의 원에는 물질, 세 개의 물질성이 있고 또 다른 원에는 우리가 다른 존재들을 어떻게 이해하고 서로를 어떻게 이해하는지에 대한 현상학적인 부분, 그 다음에 기호들이 어떻게 또 표현을 하는지에 대한 상징적인 부분이 있을 것입니다. 저는
그 평평한 존재론은 이 세 가지를 다 생각하려고 하는 것이고 이 세 가지가 다 가치가 있다고 생각하는 것입니다. 그러니까 서양 사상에서는 적어도 한국에서는 어떨지 몰라도 하나의 존재 유형을 다른 거 위로 고양시키는 더 우월하게 생각하는 그런 경향이 있습니다. 그래서 예를 들면 창조에 대해서 신을 우월하게 생각한다든지 또는 우리가 만나는 일상적으로 만나는 존재들에 대해서 플라톤적 형상을 우월한 것으로 위치짓는다든지 또는 뭐 인간을 우월하게 생각하는 관념론 같은 것이 있을 수도 있겠는데요. 평평한 존재로는 그런 경향에 대항하는 것입니다. 그러니까 회집체를 생각하는 것이고 회집체는 다양한 요소들을 포함하는 것입니다. 오늘 강연을 시작하기 전에 이제 서울이라는 도시에 대해서 제가 물어봤더니 이제 인프라가 괜찮다고 이런 얘기를 하셨는데요. 그런 것들이 이제 도시를 구성하는 건축적 요소일 수 있을 것이고요. 그리고 뭐 법률 같은 것들이 어떻게 우리 자신들을 구분하고 또 우리 체험들을 구분하는지 이런 것들이 있을 수 있겠고요. 그래서 평평한 존재론을 그 하나를 더 우월한 것으로 여기지 않으면서 세 가지를 동시에 생각하려는 것이고 그리고 이 말씀을 드리면 좀 재밌으실 수도 있겠는데요. 제가 객체질의 민주주의라는 책을 쓴 지가 굉장히 오래됐고 읽은 지도 오래됐습니다. 그 다음에 이제 이 말씀을 하시고선 사이드바에서 지금 나타나는 표정을 보니 좀 재미있다고 하셨습니다. 그래서 제가 그 책에서 평평한 존재론과 수직적 존재론을 대비시키는데요. 수직적 존재론은 어떤 것을 다른 것 위에 올려놓고 그 기준이 되는 것과 다른 것들의 거리로서 이제 측정을 하게 되는 방식이고 그 평평한 존재론은 그것을 평평하게 하는 것, 그러니까 주도를 하는 용어가 없고 들레즈 가타리처럼 생각하면 들레즈 가타리가 표현의 평면, 내용의 평면이 다 있다고 했는데 이 두 가지가 복합적으로 상호작용한다라는 거를 생각하면 되겠습니다. I mean, just to follow up with what I just said, these days, I'm not using the term flat ontology, I'm using wilderness ontology or wilderness philosophy, which yeah, I hope to write a book about this at some point if I can ever find time in my life again. But the thesis of wilderness philosophy is that the wilderness is all that there is. There's nothing but the wilderness. And when we make an all claim, ALL, that's a very strong claim. We're saying without exception that there's nothing outside of the wilderness. And so we like to think, I'm not sure if it's the same in Korean thought, we like to think that on the one hand, there is culture and society, and in the city of Seoul or here where I am in Dallas, we're safely within society, we're safely within the domesticated world. And then on the other hand, there is nature, right, that is outside of that, and it's wild, and it's undomesticated, and it is unruly. To say that the wilderness is all that there is to say that even when we're in the city of Seoul, even when we are in the city of Dallas, as I am now, we're in the wilderness. We're not outside of this. We can't get outside of nature. We can't smoothly draw a distinction between society, culture, and nature. And I, unfortunately, recently got to experience this. I don't know if you heard about the snowstorm that we had in Dallas a couple of months ago. And in that snowstorm, I mean, it was terrible. It was terrible. It was beautiful at first because we so seldom see snow here in Texas. And I grew up with snow, and it's so beautiful to see it upon the ground and everything become silent. And my wife and I were dancing about, right? So excited. It was her birthday that evening when it fell. And it was just so beautiful to see inches and inches of snow. And they told us that there would probably be power outages, but they would be short. We went to bed that night around 2 or 3 in the morning. We woke up, there was no power. We didn't think anything of it, just fell back asleep. By the time we woke up in the morning, right, it was, the power had been out for hours already. All of our pipes were frozen. And we went for 30 hours without any power whatsoever, without any water whatsoever. At a certain point, I was gathering snow from the backyard and melting it by our fireplace to make water for the toilet tanks. And we didn't shower for 3 days. I mean, it was horrible. And so, you know, I asked my students, I said, was this a man-made disaster?
or was this a natural disaster? And they all said it was a natural disaster. My point to them was that we can't decide, right? In part of this, and this is the wilderness, right? I mean, of course, there had to be a snowstorm, but perhaps that snowstorm is in part the result of climate change, which is culture and society, right? Part of what I understand that it gets cold in Korea. Am I correct? Right? You get snow, don't you? Not that, yeah. And but your homes are designed, right, to deal with these things. That you have pipes that are behind insulation so they don't freeze. You have electric systems that are designed to take that kind of cold and everything like that. The idea of the wilderness is that this is all jumbled together. Now, I don't know if everything has always been the wilderness, or if this is something new in the Anthropocene because humanity has so fundamentally changed the nature of the globe. But I think we need a flat way of thinking that's no longer working with these hard distinctions between nature and culture, right? But sees all of these things interacting with one another. Are you Sunny in the green shirt? 네, 초록색. No, okay, okay. 조금 더 부연하자면은 제가 요즘에는 평평한 존재론이라는 말 대신에 그 황야 존재론, 황야 철학이라는 황무지, 네, 윌더네스 그 존재론 철학을 라는 말을 쓰고 있고 그것에 대해서 책을 쓰고 싶은 생각을 갖고 있습니다. 시간이 언젠간 난다면요. 그래서 저는 이제 황야밖에 없다 라고 말을 하고 싶은데요. 그러니까 ALA라고 모든 것 그것뿐이다라고 말을 한다는 거는 예외가 없다라는 말이잖아요. 그러니까 한국에서도 그럴지도 모르겠지만은, 그러니까 예를 들면 우리는 사회하고 문화 속에 있고, 그러니까 내가 있는 서울이라든지 제가 지금 있는 댈러스라든지 이런 곳은 우리가 안전한 사회 속에 있는 것이고 문명화된 세계 안에 있고 이렇게 생각을 하고, 자연은 황야이고 무법천지이고 이런 식으로 구별을 해서 생각을 하는데요. 이제 황야밖에 없다는 것은 우리가 서울에 있을 때조차도 황야에 있다라는 것입니다. 그러니까 사회, 문화, 자연이 구분되지 않고, 그러니까 예를 들어서 몇 개월 전에 아시는지 모르겠지만 제가 사는 댈러스에서 엄청난 폭설이 내려서 내린 일이 있었습니다. 그래서 텍사스에서는 사실 눈을 거의 볼 수 없고 너무나 아름다운 광경이었습니다. 너무 아름다워서 그날 이제 저희 아내의 생일이었는데 함께 춤을 추면서 이제 눈을 보고 즐거워했고, 이제 계속해서 눈이 오는 그 풍경을 지켜봤었습니다. 그래서 전력이 끊긴다라는 안내가 있었고, 그래서 곧 돌아오겠지 대수롭지 않게 생각하고 그 새벽 2, 3시쯤에 전기가 안 돌아오는 거를 보고 뭐 괜찮겠지 하고 다시 잠을 들었었는데요. 아침에 되니까 전기가 끊긴 지 몇 시간이 지난 후여서 이제 파이프들, 배수관들이 다 얼어서 그 이후로부터 30시간을 우리가 물과 전기가 없는 상태로 지내야 했고, 결국에는 뒷마당에 있는 눈을 퍼다가 벽난로에서 눈을 녹여서 그 변기에 물을 사용해야 하는 그런 일이 있었습니다. 그래서 3일 동안 샤워도 못하고 이런 일이 있었는데요. 그래서 제가 학생들한테 이 일에 대해서 이건 인재냐 자연재해냐라고 물었었습니다. 그리고 대부분은 다 자연재해라고 했습니다. 그리고 제가 했던 말은 우리는 판단할 수 없다. 왜냐하면 이건 황야다라는 거였습니다. 그러니까 폭설이든 기후변화든 그 서울 같은 경우에는 당연히 이제 겨울에 추우겠지요. 그리고 추워도 살 수 있게 설계되어 있을 겁니다. 아무리 추워도 이제 파이프들이 얼지 않고 그렇게 설계가 되어 있을 것인데, 황야라는 것은 그렇게 모든 것이 섞여 있다는 것입니다. 이 황야라는 것이 항상 그랬는지 아니면 인류세 이후로부터 이렇게 되었는지는 잘 모르겠지만, 이제 앞으로는 우리가 자연과 문화를 엄격하게 구분하는 방식이 아니라 평평하게 사유하는 방식이 필요하다라는 것이 저의 생각입니다. So I'd like to address the question about ontocartography, if that's okay. That's in the sidebar. Is it raised by? Okay, yeah. Yeah, I can't read their name, Yeah. but yeah, it's first off, I am, just delighted and honored that you've read ontocartography and hopefully found something of value in it. But it sounds to me like you're asking a question of agency and what it is that we are capable of doing to produce change. And so I certainly believe that we collectively and as individuals have agency. I don't think that we are determined fully by the systems that we live in.
But I do feel that that agency is always within the framework of the assemblages within which we find ourselves, and that we have to navigate in raising certain issues. And so, you know, my agency in that snowstorm is diminished when I don't have electricity, when I don't have water, when I don't have heat. What I can do in that situation, how I, you know, my wife and I locally manifest itself changes. I mean, that has a cascade of implications all the way down to the calories going into our body. We had no food to eat because we had no way of cooking it. And, you know, when you think about it, our agency is a fluctuating thing that changes as a result of our technologies and the way that we arrange the world around us and all of these sorts of things. When you look at this awful device that takes up way too much of my attention, right, constantly distracting me, there's a very real sense in which we are smarter as a result of this device than our parents and our grandparents. A great deal of our cognition is outside of our minds. It's not there within between our two ears and everything like that, where in the past, and I remember the before times, before we had these kinds of pocket technologies, we had to memorize everybody's phone number. We had to memorize how to get from one place to another. We had to remember who the actor was in a movie or something like that. With that device, it's constantly right there already. It expands our cognition. I can get anywhere in the country. I can get anywhere in Seoul just by bringing up Google Maps, and it guides me. It's a part of my thought process. And it is like, as the philosopher Andy Clark said, if that device breaks, it's like I've had a stroke, right? Part of my mind has been taken away. My agency is increased by this device, but also in all sorts of ways, it diminishes my agency as well. My nose constantly in this device, distracted, right? By these conversations, by the news stories of the day, by text messaging back and forth and everything like that, right? We are always in assemblages that enhance our power of acting and diminish our power of acting in a variety of ways. The aim of ontocartography is how can we steer the assemblages within which we find ourselves? The first step in that is by determining how the assemblage is put together, right? What are the things that are governing and structuring my agency? And once I know that, I call that cartography. Then we can get to the hard work of, I say, deconstruction. Maybe there are things that stand in our way that impede us in all sorts of ways from producing the change that we would like to produce. How can we deconstruct elements of that assemblage? How can we take them apart to be able to move forward and produce the alternative society and being together that we would like to have, right? The third aspect of ontocartography is what I call terraformation, the formation of worlds. What new assemblages can we build, right, that would enable us to live in alternative ways that are less oppressive, less destructive, less toxic, right, to all of us. But the point is always to, right, always to map the assemblage. And I don't know if any of you have ever been in a governance position. I have had the great misfortune of serving in certain leadership and governance positions. And, you know, a lot of times we look at decisions that are made and we say, boy, that was stupid, right? What could those idiots have been thinking? And a lot of times what we're unaware of is the assemblage, right, that makes this the only possible decision for them. Because there were laws in place, there was stuff coming from the state, there were features of infrastructure and availability of materials. This is the decision that you can make. And that leads to bad counter politics when we're frustrated with these things, because we don't see that broader assemblage. We only see the resulting decision and we're not aware of it. Sometimes strategically, this leads us to push back against those things in ways that aren't effectively addressing the issue.
지금 이야기는 조금 전에 채팅창에 남겨주신 신현진님 질문에 대한 답변이고요. 그것에 대해서 김정현님이 좀 통역을 해주시고, 그리고 이 질문 답변 소개하고 나서 잠깐 쉬었다가 하는 건 어떨까도 생각합니다. 어쨌든 네, 정현님의 통역을 좀 듣도록 하겠습니다. 네, 그 존재 지도가 지금 질문이 이게 통역이 어려운데요. 미래를 향하는 뭐 주도권을 잡고 있지 않다라는 게 그 존재 지도라는 전작에서 말씀하셨던 내용이라면, 왜냐하면 그 기계들의 기계적인 네트워크는 복잡하기 때문에요. 그렇다면 존재 지도학은 그 진화의 법칙에 구속되어야 하지 않겠는가. 그리고 이제 그렇게 되면은 기계들의 토폴로지, 위상학을 만든다는 것은 정치적인 시도가 되고, 그 어떤 혁명을 하는 것이 아니라 다른 그 인간 기계들에게 기후위기, 기후변화와 같은 특정한 이슈들과 공감하도록 만드는 그런 식의 정치적인 시도가 되지 않겠는가. 그리고 위상학을 만든다는 것은 그 인간과 비인간과 기계들의 복잡한 네트워크 과정, 그 피드백 네트워크 과정을 관여시키는 의도가 있는 것인가, 이런 질문이셨고요. 답변을 말씀드리겠습니다. 일단 존재 지도를 읽으셨다니 되게 기쁩니다. 그리고 이제 주체성, 에이전시, 또 행위자성에 대해 질문을 하시는 것 같습니다. 지금부터는 에이전시는 행위자성으로 그냥 번역을 하겠습니다. 그러니까 우리가 집단적으로 저는 행위자성을 가지고 있다고 생각하고, 또 그것이 완전히 시스템에 의해서 전적으로 규정되지는 않는다고 생각합니다. 아까 말씀드렸던 폭설 당시에를 보면 저의 행위자성은 축소되었습니다. 그러니까 제가 할 수 있는 일이 적어지는 것이죠. 폭설로 인해서 국소적인 표현이 변하는 것입니다. 제 몸에 들어가는 칼로리까지 그러니까 식재료가 있어도 요리할 방법이 없어서 먹을 수가 없었습니다. 그래서 그런 것까지 폭설로 인해서 변화했습니다. 이런 식으로 행위자성은 유동하는 거고, 기술이나 우리 주변 세계 변화와 관련돼서 변화를 하는 것입니다. 예를 들면 저의 주의를 지나치게 많이 뺏어가고 있는 이 스마트폰을 보시면은, 이 스마트폰 때문에 우리가 우리 선조보다 똑똑하다는 그런 실제적인 감각을 갖고 있습니다. 그러니까 과거에 우리는 모두의 전화번호를 외워야 했지만, 이제 우리의 인지의 상당 부분은 우리 머리 바깥에 있습니다. 그리고 우리는 뭐 어떤 영화에 나오는 배우가 누구인지 기억을 했어야 한다면 지금은 그렇지 않습니다. 그러니까 이 장치가 우리 인지를 확장한다는 것이죠. 저는 구글 맵을 통해서 서울이든 어디든 갈 수 있는 것과 비슷하게요. 그래서 철학자 앤디 클라크의 말처럼 이 장치가 망가지면 내가 뇌졸중을 겪는 것과 같다. 이 말에 공감이 됩니다. 그러니까 나의 행위자성이 그럴 때 축소되는 것이죠. 그러니까 존재의 지도에서 제가 하고자 했던 건 세 가지를 얘기하셨는데요. 하나는 나의 행위자성을 통치하고 구조화하는 것이 무엇인지 지도학을 그려야 된다. 그러니까 회집체가 어떻게 만들어지는지를 알아야 된다. 그 다음에 두 번째로 디컨스트럭션, 우리가 갈 길을 방해하고 앞길을 막는 것들을 해체해야 한다. 그래서 세 번째는 그것을 어떻게 해체할 수 있는지, 그러니까 우리가 원하는 함께 있기의 방식으로 대한 사회를 만들기 위해서 어떻게 해체할 수 있는지를 생각해야 하고, 세 번째는 테라포메이션이라고 해서 한국판에 어떻게 번역되는지 제가 지금 기억을 못합니다만 영토 형성이라고 번역할 수 있을 것 같습니다. 이것은 어떤 새로운 회집체를 지금보다 덜 억압적이고 덜 해롭고 덜 유해한 새로운 회집체를 만드는 것과 관련된 것입니다. 그래서 핵심은 회집체 지도를 그리는 것이고, 여러분들이 어떤 관리자, 거버넌스 입장에 있어 보신 적이 모르겠지만은 그 어떤 결정을 보고 저거 참 바보 같은 결정이다. 어떻게 저런 결정을 내릴 수 있지라고 생각하는 경우가 많으실 겁니다. 그런데 그 결정만이 유일하게 가능한 결정으로 만드는 그 주변 회집체를 보지 못하면은, 예를 들면 그 관리자를 둘러싼 법, 그 주정부의 요구사항, 뭐 그 가능한 인프라 자원의 한계, 이런 것들을 보지 못하고 그냥 이제 화만 내면은 우리가 그 효과적인 정치적 대안을 낼 수 없고 좀 효과적이지 못한 반응들을 하는 경향들이 있기 때문에, 그럴 수도 있기 때문에 항상 회집처의 지도를 그리는 것이 중요하다. 여기까지 말씀하셨습니다. And the moderator said it would be nice if we took a short break now and then continue. Is that okay? That sounds great. Yes. So I'll see you in about 10 minutes. 네. 10분 후에 뵙자고 하셨습니다. 네, 10분 정도. 그러면 지금 12시 7분이어서요. 17분에 다시 뵙도록 하겠습니다. 네.